We are currently standing outside this mortuary, and bodies after bodies are now being either brought inside or being taken out. So far, even though the government confirmation is still awaited, but 8 people have lost their lives is what we've been told. Many are injured. There are a couple of families who have already taken the bodies along with them, released the bodies from here, and they have gone back to their respective destinations. But then reporting from outside a mortuary is not a happy space at all. Reporting from outside a mortuary where people have lost their lives and their bodies have been brought in is not a happy space at all. Reporting from outside a mortuary where bereaved families are now queuing up outside to take the cold, broken, dismembered bodies of their loved ones back home is certainly not a happy space at all. I just now came across a gentleman who is still frantically looking for the body and finally found it, and he found the body absolutely dismembered without a leg. Certainly it is very, very, very harrowing an experience for the gentleman, as he would now be taking the body back home. And it is equally difficult an experience for all of us to witness those bodies and then to have to see those helpless people deal with this situation of pain, loss and horror. To have to see them so closely, as I said, it's not a happy space at all. The injured are there at the emergency ward undergoing treatment. Spoke with doctors. Reportedly there are few very, very critical. About 30 people have sustained injuries, and it is all because Kanchenjunga Express, a passenger train, was hit by a goods train from behind. The goods train overshot the signal, rammed into the rear bogies of Kanchenjunga Express, taking bogies off the track, and mangled bodies only got mangled with people stuck inside. While the investigation is on, unfortunately, the driver of the goods train too has passed away. And what you have so far heard, that maybe he was at fault, maybe he had overshot the signal, but we don't have the driver anymore to offer him the opportunity of self-defense or put forth his side of the story. And at this point in time, thus, truth seems absolutely elusive. আপনার কেউ? আমার পাড়ারই ছিল, আমার ভাই হয়, ভাই করে রাখি। আপনি একটু এই দিকটা আসুন না দাদা, একটা মিনিটের। আপনি ঠিক আছেন? আমি ঠিক আছি, কিন্তু আমার ভাইটা তো নেই না। ওনার নাম কি? ওনার নাম শুভজিৎ মালি। শুভজিৎ মালি। উনি কোথায় যাচ্ছিলেন? উনি ফিরছিলেন না, উনি দিমাপুরে গাড়ি, ওনার ডেলিভারি ড্রাইভার আছে উনি। উনি ড্রাইভার? হ্যাঁ, উনি ড্রাইভার। উনি আমাদের ট্রান্সপোর্টের কাজ হয়। আমরা গাড়ি কলকাতা থেকে নিয়ে দিমাপুরে আমরা গাড়ি ডেলিভারি করতে যাই। তো গাড়ি ডেলিভারি করে দেওয়ার আসার পরে কাঞ্চনজঙ্ঘা ট্রেনটা লামডিং থেকে ধরে। তো লামডিং থেকে ধরে ওই ট্রেনে আসার পরে এই দুর্ঘটনা ঘটে। কটার সময় আপনাকে কখন জানালো এটা? আমার কাছে খবর এসে প্রায় আপনার খবরটা ওই
অতটা সঠিক টাইম বলতে পারবো না, তাও আপনার 5:30 থেকে 6টার মধ্যে এসছে, 5টা, হ্যাঁ ভোরবেলায়। আর ওনার বয়স কত? ওনার 33। উনি কি রোজগারে মানুষ? রোজগারে মানে দিন আনি দিন খায়, আমরা তো ড্রাইভার মানুষ, 2-3 হাজার টাকার জন্য এখানেই যান নিয়ে আমরা আসি কাজকর্ম করতে। উনি জেনারেল কম্পার্টমেন্টে ছিলেন? জেনারেল কম্পার্টমেন্টে ছিলেন, কিন্তু ওনাকে টিকিট মিকিট ব্যাগ ফ্যাগ সবই, মোবাইল ফোবাইল সবই তো ওই ট্রেনের মধ্যেই আছে, উনি টিকিট ফিকিট সবই কেটেছিলেন। ঠিক আছে, তো ওনার পরিবারে কে কে আছে? পরিবারে আছে বাবা আছে, মা আছে, বউ আছে, বাচ্চা একটা ছেলে আছে, একদম ছোট বাচ্চা একটা ছেলে আছে, একটু এরকম সাইজের একটা মেয়ে আছে। দুটো বাচ্চা? দুটো বাচ্চা আছে। আপনি কি ওনার একই জায়গায় থাকেন? আমি একই পাড়ারই ছেলে। মনটা শক্ত করুন দাদা, আমি জানি আপনার কষ্ট হচ্ছে, মনটা শক্ত করুন, মনটা শক্ত করুন। আমি তুলে দেবো? দিন, আমি তুলে দিচ্ছি, আপনার হাত কাঁপছে, দিন দিন। এটা কাকে পাঠাতে হবে? আমি বাড়িতে পাঠাবো। আদৌ যেহেতু রেলের এটা পিছনেরটা লাগবে, যেহেতু আদৌ রেলে এটা হয়েছে, যদি সেরকম কিছু যদি যেটা সরকারি সংস্থা আছে যেটা যদি পাওয়া যায়, তাহলে অন্তত পরিবারটা, অন্তত বউ ছেলে মেয়ে তো কিছু ভাই চলতে পারবে না, কেন একান্ত। ওনার বাড়িটা কোথায়, গ্রামটা? 17 নম্বর জামিল লেন, কলকাতা। 17 নম্বর জামিল লেন, কলকাতায় ওনার বাড়ি? জামিল লেন। আপনি এখানেই ছিলেন? আমি এখানে, আমার শ্বশুর বাড়ি, আমার দমনিতে আমার শ্বশুর বাড়ি। আমি দমনিতে আমি এসে আমি নামে ষষ্ঠীর দিন আমি এখানে এসে আমি দাঁড়িয়ে গেছিলাম, তার জন্যে আমিও এই ট্রেনে ভোরবেলায় যাওয়ার ছিল, আমি খালি আপনারও যাওয়ার ছিল? আমারও এই ট্রেনে যাওয়ার ছিল, কিন্তু আমি একান্ত ধরতে পারিনি, বৃষ্টিটা খুবই, সারা রাত ধরে বৃষ্টি প্রচুর পরিমাণে পড়ছিল, ওই কারণে আমি ট্রেনটা ধরতে পারিনি। আমি বেলাকোপা থেকে আমার ট্রেনটা ধরার ছিল, না এনজিপি থেকে না বেলাকোপা থেকে আমার ধরার ছিল, আমি উঠতে পারিনি এই কারণে, যেতে এতটা বৃষ্টি। আমি ঠিক আছে, বৃষ্টি যে এরকম ভাই যাবো না, পরের ট্রেনে যাবো, সরাইঘাটে যাবো। মালিবাবুর সঙ্গে কথা হয়েছিল উনি ট্রেন ধরার পর? না, আমার সঙ্গে কথা হয়নি, আমার সঙ্গে ওনার কোনো কথা হয়নি, উনি কখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছে, কি ভাই আসছে না আসছে, কোনো কথা হয়নি। ঠিক আছে, এই হচ্ছে আমার বাড়ির লোকদেরকে জানাতে পেরেছেন? ওনার সাথে যে ড্রাইভারটা ছিল, যেই ড্রাইভারটা নিয়ে এসছে, ওটা আমার ভাই, ওনাকে মেডিকেলে আমি ভর্তি করানো হয়েছে। ওনার অবস্থা কেমন? ওনার অবস্থা মানে একটু মোটামুটি ঠিক আছে, কোনোভাবে ভর্তি করা হয়েছে। ওনারও খুব মাথায়, পেটে, বুকে, হাতে প্রচুর পরিমাণে চোট আছে, ওনাকে ভর্তি রাখা হয়েছে। কথা বলতে পেরেছে? হ্যাঁ, কথা বলতে পারছে। কি বললো উনি? এমনি মোটামুটি কথা বলছে, এমনি তো খুব থরপর ভয় পেয়ে গেছে, চোখের সামনে এত কিছু গরম দেখলে পরে তো সবারই তো একটা চলে আসে। এই হচ্ছে ব্যাপার। আর এখন বর্তমানে আমি কি করব না করব, আমার মাথায় এমনি কাজ করছে না। এখন আপনি বডি নিয়ে কলকাতা যাবেন? বডি নিয়ে কলকাতায় যাব, কিন্তু কলকাতা থেকে আমি বাড়ির লোক ডেকেছি, বাড়ির লোক আসলে পরে যাব। এখন এখানেই মর্গে এতে রাখতে হবে, এই আর কি। মর্গে রাখছেন? মানে মর্গে মানে এই আপনার এখানে ফ্রিজের মধ্যে তো ডিসচার্জ করে রাখতে হবে না। পরিবার আসলে তারপর আমি নিয়ে যাব বডি তো আমার একার দ্বারা। কে আসছে পরিবার থেকে? পরিবার থেকে দাদা আসছে, বাবা আসছে, ভাই বোনেরা আসছে, এমনি পাড়া প্রতিবেশী সবাই আসছে মোটামুটি। আমাদের এই ওনার বাবা আছেন? হ্যাঁ, বাবা আছে, বাবা আছে, মা আছেন? মা আছেন। আর রেলওয়ে মিনিস্টার এসেছিল, দেখা হয়েছে আপনার সাথে? না, আমার সঙ্গে তো কিছু দেখা হয়নি। আমি এমনি এইদিকে একে নিয়েও পড়ে আছি, আবার আরেকজনের কাছে যাচ্ছি, তাকে নিয়ে যাচ্ছি, ওর আবার এক্সরে হেন তেন, ওদিকে ওকেও টাইম দিতে হচ্ছে। এবার একে নিয়ে আছি, এখান থেকে এখন এখানে ঢোকালে পরে আমি ফ্রি হবো, এবারে যাবো আমি ওর কাছে। ও 5 নম্বর ওয়ার্ডে আছে, 5 নম্বর ওয়ার্ডে যে আমি ওকে। আপনি অনেকক্ষণ ধরে খুঁজছিলেন, বডির কোনো অংশ পাওয়া যাচ্ছিল না? ওনার পাটা, লেগ বাঁপাটা কাটা গেছে, তাই মেলানোর জন্যে, মানে চেনার জন্যে আমাকে, আমি তো চিনতেই পারবো, কেন যেহেতু আমরা ছোটোবেলায় একসঙ্গে সব কিছু করেছি, মিশি, পাড়ারই ছেলে, তাই হিসাবে আমি ওটা দাঁড়িয়ে থেকে চিনে যে এটাই আমারই লোকেরই পা আছে, ওটা আমাকে যেন দেওয়া হোক, সেই জন্যই করা হলো। আপনার নাম? আমার নাম অমিত দে। আপনিও ড্রাইভার? আমিও ড্রাইভার। আর ওনার পুরো নামটা? ওনার পুরো নামটা শুভজিৎ মালি। শুভজিৎ মালি। Well, the body behind us is of Shubhajit Mali's, his friend. Amit De was supposed to board the same train. He could not because of the pouring sky, and thus he is standing here to receive the body of one of his best friends, Mr. Mali. They hail from an impoverished
family, best of friends, belonging to the same neighborhood. For him, it is now a realization that he is alive because he didn't board the train. His friend is no more there because he was on board the ill-fated Kanchenjunga train. And he possibly has to live with this fact for the rest of his life. The person lying on the stretcher has 2 little children, was the sole earning member. And like him, everyone is worried. What would happen to the family now? And how much money can compensate for a life of 4 or 5? And that too, how much? Compensation money would come. The life won't come back to the cold, dismembered body right behind us. But will the compensation money be enough? As I said, reporting from outside, a mortuary on a tragedy of this kind, of this magnitude, is certainly not a happy space. The family members would now come from Kolkata to collect the body. He, being a dutiful friend, has done the duty of identifying the body, done all the paperwork. Now the body collected with all the pieces put together, packed as one, will now be kept in a morgue. If you find the description graphic and gory, please understand there is a family that has to live with this now. So if you start squeezing your face and give out that contorted expression, please think twice. There is a family that has to see this dismembered body while performing the last rites, maybe for the very last time. Every time a train accident happens, and every time soon after that, India moves on. How many times has India gone back to the families who have lost their loved ones to a train tragedy of this kind? Even to figure out how much that compensation money has compensated for their irreparable losses. আমার তো কোনো মাথায় কাজ করছে না, আমি কি করব কি করব না, আপনি এখন নিজে শান্ত থাকুন। আপনি জল খেয়েছেন? আপাতত সকাল থেকে এখনো পর্যন্ত একটা জল পর্যন্ত কি করে খাবো? এই সব জিনিসের মধ্যে খাওয়া দাওয়া করা যায়? নেন, খেয়ে নিন। যিনি চলে গেছেন, আপনাকে ঠিক থাকতে হবে। আপনি রেখে দিন এটা, আপনি রেখে দিন, আমি নিয়ে নেব। আমি আপনার ফোন নাম্বারটা একটু রেখে দিচ্ছি, আর আমারটাও আপনাকে দিয়ে রাখছি। আপনাদের কোনো ছবি আছে আপনার ফোনে? ছবি বলে তো, আপনাদের বন্ধুর কোনো ছবি আছে? এই যে ছবিটা আমি, এটা আপনার বন্ধু উনি? হ্যাঁ। সো কি নাম বলেন আপনি? Shubhajit Mali, 33 years old. I'm really sorry if the family members are watching this. I'm really sorry. But you know what? We can't change the truth. We can't change the fact. And please be strong. That's all we can say. আপনাদের জন্য প্রচণ্ড খারাপ লাগছে, কিন্তু যদি আপনারা এই রিপোর্টটা দেখেন, আপনাদেরকে কষ্ট দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু সত্যিটাকে মেনে নিয়ে নিজেদেরকে শক্ত করে নিতে পারলে আপনাদের জন্য, আমি জানি না আপনাদের হয়তো সিচুয়েশনটা ডিল করা সম্ভব হবে। উনি সকাল থেকে এখানে পড়ে রয়েছেন, অনেক কষ্টে নিজেকে ঠিক রেখেছেন, শক্ত রেখেছেন, বাট শঙ্কর মোহন দাস। শঙ্কর মোহন দাস। अरे आइए ना। দাদা, ওনার নাম শঙ্কর মোহন দাস। হ্যাঁ, আপনি রিসিভ করছেন? আমি রিসিভ এখনো করছি না, আমার লোক আরও আসবে। আচ্ছা, উনি
উনি কোথায় ছিলেন? ট্রেনে ছিলেন? ট্রেনে ছিলেন। আর উনি কোথায় কাজ করেন? আর ডাক বিভাগে। ডাক বিভাগে। উনিও রেলওয়ে না, ডাক বিভাগে, ডাক ডিপার্টমেন্ট অফ বিভাগে পোস্ট। ডিপার্টমেন্ট অফ পোস্ট। আপনাদের কলিগ? হ্যাঁ। ওনার বাড়ি কোথায়? বাড়ি হচ্ছে কলকাতায় কাকড়গাছি। আচ্ছা, আপনার বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি রায়গঞ্জে, কিন্তু আমি এখানে থাকি। উনি কি আপনার সহকর্মী? এখানে পোস্টে? না, এখানে পোস্টেড না, উনি কলকাতায় পোস্টেড। উনি কোথায় যাচ্ছেন? কলকাতায় শিয়ালদা যাচ্ছিলেন? যাচ্ছেন। শিয়ালদা। এখানে এসেছিলেন? এখানে এসেছিলেন কাজে। আচ্ছা, ওনার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে? যোগাযোগ হয়েছে, ওখান থেকে আসছে, কিছু লোক আসছে, ওরা আসবে, তারপর এখান থেকে নিয়ে যাবে বডি। আপনার কাছে খবর আসলো কখন? আমরা তো সকাল থেকেই আছি। ওনার কোনো ছবি আছে শঙ্কর মোহন বাবুর? আছে তো, একটু দেখাবেন কিন্তু একবার? লাইভ না, আগের ছবিটা না। আগের ছবি আছে কোনো? না, আগের ছবি আমাদের যে আরো কলিগ আছে, ওনার পরিবারে কে কে আছে? সেটাও জানি না আমি, কারণ আমরা এখানকার স্টাফ, শিলিগুড়ির স্টাফ, ওনার তো কলকাতার স্টাফ কি না, তাহলে ওনার সম্বন্ধে আমার অতটা ভালো জানা নেই। ওনার পরিবারে কে কে আছে সেটাও জানেন না? ঠিক আছে দাদা, নমস্কার, সরি একটু বিরক্ত করলাম। ঠিক আছে। So, Shankar Mohan Das, another deceased, identified already. He is a post office employee, and his body has been identified. Now, people from the post office department have come down here to collect the body and take responsibility of it. From now, the body would be taken to a morgue and kept there till the family members come here and receive the body. Okay. While the door was partly open, I could see stretchers after stretchers with bodies on them, lying all cold. And so far, we have been told that 8 bodies have already arrived. At least 2 of them have already been received by their respective families, taken from here and gone off to their respective places. I don't know which one is more difficult a sight to accept. The sight of the train tragedy spot where trains are all and bogies are all mangled, or this one where human lives are so badly, I would say, killed in tragedy. With camera person Rahul here from North Bengal Medical College and Hospital in Shiliguri, this is Tamal Saha for News The Truth NTT.